Das Kriechen von Metal, auf Metal weckt mich für 30 Uhr morgens aus dem Tiefschlaf. Durch mein Schlafzimmerfenster kant, ich in der Dunkelheit, wie der Morgendämmerung, eingestalt sehen, die ETVAN, Breckesen Gagen, meinen John Deere, Richtigkeit, die Sicherheits, Lichte flackerten, auf der Beleuchteten, ein Frau in Designer-Pyjama, an der Hauskoin, die mighty Welder hingab, die Rücklichter, means Traktors, zerstört zwischen den Schelgen, schrie sie, was von ruinierten Morgen, ich schnapped, mir mein Handy und begann zu filmen, wohl we send, das dieses Filmmaterial später, wichtig sein wird, was dieser Frau nicht klar war das, sie nicht nur, Einlandwirtschaftliches, Gert Angriff sie attackiert, das Wichtigst Versorge, mit demich, die Halbstadt Erngard. Mein Name ist Ben, und ich bin Landwirt, in vierter Generation auf einem Grundstück, das mein Grovator, 1922 gekauft hat. Lange Bever, Divorcetiti, unsere Eck, de Landkrises errichten, lange Voridin, perfekt gepflegten, Reisenfalten der Hausbesitzerin, mein Family Bote auf desin, 150 Hektar, Mais, Tomaten, Kürbis, und ein Dutzend, andere Feldfrucht, als die Boucher Vorfund, Jaren mit dem, Bode Willowbrook Estate, sie bauten direkt an meine Grundstücksgrins, Anfangs störten mich die Nuan, Nachbarn nicht die, meist unweiron recht freundlich unterverstanden, dass sie, nebenan bewirtschafteten, Bauernhof gesiegen waren. Dann wurde, Karen vor, 3 Mal, Vorsitzende der Hausbesitzerin, vom ersten Tag an macht sie klar, dass mein landwirtschaftlicher, Schandflick ihr Hauptziel war. Sie sagen das Haus direkt neben meinem Grundstück, am Resiges Colonial Haus mit einem Pool. Der fast, bis an meinen, Sonnenreicht, in der ersten Woche, beschwert, sie sich über den Hahn, in der zweiten Woche war der Gericht von Dunker, in der dritten Woche konzentriert sie sich auf den VCEs, nonvalig, inakzeptablen Lärmpegel meiner Morgenroutine. Sehen Sie, in der Landwerk, Hift gibt, keinen, 9 bis 5 Arbeitsplan, jeden Morgen 4:45, start ich, meinen Traktor mit der Arbeit, zu beginnen. Ich earnt Gemus für den örtlichen Bauernmarkt, verled Erzeugnis für 3 Restaurants in der Gegend und die, was am wichtigsten ist, liefer frisch Lebensmittel, an 2 Tafeln, und ein Obdachlosenheim. Dieser Ablauf ist seit 15 Jahren deshalb, Langebeveder, erst spätestens für das Ersthaus in Willowbrook Estates aber Karen Commerti das els nicht. Die Brief, Trafen, vom Schnürchen, ein Lärmbelstigung, Unterlassungsvernif, Drohungen, mit, Recklichen, Schritten als auf, Officialem, Briefpapier, der Hausbesitzer, HOA-Gedracht, mit ihrer Unterschrift, unterandrand, ich antworteit, Hifflich, auf jeden Einzelnen, erklärt, das mein Grundstück, als Landwirtschaftliches, Gebiet, ausgewiesen, unter Bestandsschutz genehmigen, Word Beveries, ein HOA, Gab, ich legte sogar Kopien der relevanten Besuchsverordnung bei. Commerti sie nicht. Die Brief kommen, immer wieder, einer aggressiver, als der, ander dann kam die Petition. Sie ging von Terzu, under Versekt, Nachbarn dazu zu bringen, an Beschword über Meinen, Ruhestrenden, Industrialen, Landwirtschaftsbrett, zu unterschreiben, die meisten, Luten ab, sobald sie erführen, wo ihr, Lieblingswerkfer, auf dem Bauernmarkt wohnt. Mrs. Chenaus, zu Stragen weiter, lacht ihr, tatsächlich ins Gesicht, und sagt sie heit lieber, frisch Tomaten als Noch, anstund Schlaf, das bracht Karen wirklich, so wigglit, die Schickenen, Eskeletten, sie rief, den Besiksen Spectre an, der Komme nichts, Unrecht fand. Sie reicht Beschwerden bei der Bo behörd ein, die jedig, abgewiesen wurden. Sie versekt sogar das, Sheriffbureau, einzachelten, under behauptet, ich would gegen, Deputy Martinez, die seit 20 Jahren Mais von mir kauft. Erkrit hifflich, das landwirtschaftlich, Betriebed von ausgenommen, sehen jeder, Misserfolg macht sie watender, was an Zurich zu, jener Morgen bringt. Rendich, durch das, Fenster, Süße wie sie meinen Traktor demoliert,
Rief ich 911, an rendich no Choffnum. Under Erklet der Leitstal ruhig die Situation. ALS Deputy Martinez Eintroff, hat sie beidrucklichter sie Pramat, zwei Riefen, Zerstörte, und war dabei, die Sittenspiegel, Zutz der Truman, der Soninofen, erwischt sie mitten, in der Schaukel, ihr Designer Schlafensag, war MIT Schmutz, under Gummipartikel beideckt. Sie Werbelt Harem, als der Deputy rief. Das Breckessen, noch in der Hand. Ihr Gessig Sosdruck, wechselt innerhalb, von etwa 3 Sekunden, von wat Oberschock zu, improng sie versekt, Tatsklitsch, Zubi, sie word meinen Traktor, wegen Ruest, Deputy Martinez schodert nur den Kopf underforderte sie auf. Das Breckessen, wegzuligen ich, stelt die Bewalking soffenen, under mein Telefon auf Sichning, zur Verfügung, der Schaden war, beträchtlich, wahrscheinlich, $8.000 wert, und die mein Lieferplan für den Tag war valid, in einer, Kleinstadt, spricht, sich schnell, herem, gegen, mittig hat, regulars Grocery keine frischen Produkt mehr, weil ich mein morgendlich, Lieferung nicht, einhalten kann, die Tafel, muss Familien abweisen, weil ihr Gemüselieferung nicht, ankommt das Obdachlosenheim serviert Konserven statt, die geplanten frischen Salats, die Lut begannen, fragen zu, stellen an dies, dauert nicht lang, bis die, Wahrheit ends, liegt kaum, Tom Rodriguez, der die Tafel, Litet Rief, mich als, erster an, dan Sarah vom, Obdachlosenheim, dan Rick von Regulars Grocery, Jeeds Gasbreck, endet, auf die Gleichvis, sie fragten, ob sie irgendwie, helfen kannten, ich erzählt, ihnen von, Karen, von den, monetellen Schikunen, vom Vandalismus, am Abendwas die ganz, Stadt, was passat war, die Ausrodentli, Sitzung des Stadtrats, Warfare, den Naxen, Abenden Gesetz, ich hat, sie nicht, beantragt, Mitglied, Janet, Morrison hat stellt sich Heroes das ihr bettet Mutter, auf die von mir belieferten, Tafel entwiesen, ist under Janet war, außer sich vor, what eigentlich sollt bei der Sitzung Landwirtschaftlichen, Vandalismus, under Sinnauswirkungen auf, die Ernenrung sicher gemein, aber jeder wusst, dass in Wirklichkeit Karin ging. Ich habe das, Geminge Suval, erlet jeder, Platz war besetzt, under die Lut standen, unden wunden, Karen sah, MITs anderen Mitgliedern des HOA-Vorstands, in der ersten, reanderworkt verwert, und zunehmend, besorgt, sie hat, besten, angezogen, under Erwartet, offensichtlich den Raum zu, beherrschen wie sie es bei, HOA-Sitzungen tat, stattdessen war sie in der Untersel gegenüber, geschwitzen haben, Tom Rodriguez sprach, zuerst under Quit, wie mein täglichen, Lieferungen aber 200 Familien pro, watch MIT frischen, Lebensmittel versorgten, Sarah schildert, wie das Obdachlosenheim, sein Budget Deutsch, mein Spenden, Schantrik siegt, die belegten das mein, Großhandelspreis die Lebensmittel, für Berufstätig, Familien erschwinglich match, dann kommen die Erfahrungsbericht, von Nachbarnmenschen, die seit, Jahren lebten, und schätzten, ihnen richtigen, Bauernhof, in der Nähe zu haben, Karen versagt mehrmals zu, unterbrechen aber Ratsmit, Glid Morrison Wirt, sie ab als, sie, endlich zu, Wirt kaum, hielt, sie ein Vorberit, Ried, ober, immobilien Wort, Lebens, die Mensch, lacht Tatsklitsch, als, sie behauptet, mein Traktor wird die Nachbarschaft ruinieren, gemmend rief, ihr Vandalismus, sei das einzig, was die Immobilien Wort senk, sie würde rot undersetzt die sich, die Social Media Explosion, sich noch rend, der Sitz im Gemand, hat Fotos means, beschädigt an Traktors neben Bildern, Familien bei der Tafel gepostet, der Kontrast war krass. Innerhalb weniger Stunden würde, der Beitrag tausendfach, die lokalen Nachrichten, berichteten bis 22 Uhr Sendung darüber. Am Morgen war es auf Twitter MIT Hashtags wie Hashtag Save Ben's Farm, under Hashtag Karen, Westfood ein Trendthema, die GoFundCampaign, die Frau Chen, ohne mein Wissen, ens Laban gerufen hat, noch am selben Abend das, Ziel waren, $8.000 für die Reparatur des Traktors,
Das Ziel war innerhalb von 6 Stunden, erricht am Ende Watch Waren, $30,000, zusammengekommen, die Lut spendeten, nicht nur Geld, sie erzählten, auch Geschichten, darüber, wie ich ihnen geholfen, Castanos Produkt vor oder im Winter ihr, einförten gergemt hat, die Kommentarspalt, wurde zu,inem Zeugnis, dafür, was Gemeinschaft, wirklich bedeutet, die Vorstandssitzung der Hausbesitzerversammlung, Tage später, sollt eigentlich, ein Routine Versammlung sein, Statusen würde sie zu Karens, Präses der öffentlichen Meinung, das Gleichgemeindezentrum, war Wiederwahl, aber diesmal mit Bewohnern, von Willowbrook Estates, die Genog, hatten, sie kommen, mit ihren eigenen, Quittingen, die Karens Schikanen gegangen, Maria Nachbarn, dokumentierten, nicht nur, gegangen mich, einer nach, dem, anderen, erhaben sich die, Unwissenden, zu sprechen, das Jung, Paar das, sie wegen einer, Regenbogen von, bestraft hat, der letzte Herr, den sie wegen seiner, 5 Zentimeter zu, großen Rosenbusch bedroht hat, die Mutter, die wegen, Spielzeug, im Garten, abbenungen, erhalten hat, Geschichte, sich nicht, das Bild, einer, kleinen, Tyrannen, berascht, von der geringsten macht. Die anderen Vorstandsmitglied, begannen sich auf, der Körperlich von ihr zu distanzieren, als der Antrag auf ihr Absitzung, als Präsidentin der Wohnungen zu Murphens kam, war ihre Amtsstimmig, sogar ihr Bitten stimmten, gegen sie, wahrscheinlich zu zed, woher der Wind, wet. Sie stand mit rot, vor wat gluhendem Gesicht, auf undererklärt, die Abstimmung, für illegal, der Anwalt, der Wohnungen zu Murphens, der Eiligen Zagazigen, werden war, tielt ihr ließ, mit, das dies vallig, gesetzeskonform sei. Sie schnappt sich ihr, unterlegen, unstürmt, Heinos, herrscht, totenstill, als nächstes, die Straffens gegen, ich hat, an sich wegen, Vandalismus und der Hausfriedensbruch erstattet, und mit dem Videobeis hat, der Staatsanwalt, like Spiel, sie versagt, einen, teuren, Anwalt, der Stadt zu, engageren, aber selbst erkannt ihr, mit den, klaren Aufnahmen, ihrer Zerstrung, von Privategentum, der Kostenveranschlag, für die Repertor, lagweit im Berichtens, Schwerverbrechens, der neue Traktor kam, genau ein, watch noch dem Vorfall, der Händler, bewegt durch die, Unterstützung, der Gemeinde, rustigt mich, kostenlos auf ein neues, Modell Gemand hat, ein Individual Beschriftung, en der Seed angebracht, auf deren leuchtend, grunnen Buxtavon, feeding Karens Townstand, ich wollt, mich weigen, untermeint, das sei, zu kleinlich, aber die ganz, statt besten darauf, sie sagten, nicht darum, gemein zu sein, darum, sich an das, wesentlich zu, erinnern ihr, Präses, verlief, zugig, mit den Video, Ondermeron zugen, oberzut, Ehrenwald, sie einen, Deal in zugen, Zoyar Butrung, $10,000 Schadensersatz, 100 Stunden Geminotsag, Arbeit und ein einstweilige Verfügung, die sie 150 Meter von meinem Grundstück fernhalten, sollt, der Richter, der Zeit, Geren Eier en Minim, Bauernstand kauft, stellt Auyadum, die auf, lege das, sie Geminotsag, Arbeit bei, Birchlich, Tafeln leisten muss. Karens gesagt war schockjord alc den letzten, Thiel hört. Sie im Gerichtsurteil Lotnotch Luft, als ihr klar wurde, dass sie, Jano den Menschen dienen muss, denn in sie mich, nicht helfen wollt.